ನಂದಕುಮಾರ್ ಸಾರನ್ನು ನಾನು ಬರುವಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಈ ಬಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಈ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವಿಷಯ, ಇವರು ಯಾರು, ಇವರ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು, ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜೂನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Others, my friends, Dr. Krishna Kumar. I like to practice as an advocate. Initially, I felt I want to be a lecturer in academics. I could not achieve it. Therefore, no alternate. I came here for this asylum. And it is prevailed upon to join only Mr. Bhaktivachalam. When I went there, he told me, Manivannan, you know my feelings, I have got a lot of commitments, a burden. I have to take care of many people there. Because what I am trying to say here, he's not only an advocate, he's a man of human, really, I'll tell you. He's a cultured man, ethical man, mannerism anta on Telugu bekandre. It is only that Mr. Bhaktivachalam. I adhere this word to say my feelings really. And he told me, Manivanna, you come with me, sit there, watch the proceedings. Don't try to yourself motivate and practice then and there to prosecute the case. ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಅಡ್ವೊಕೇಸಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ. I was with him 2 years, just like that, sit in the court, watching the proceedings. And I love him very much. He too loved me reciprocally. But one fine occasion, after I became enrolled myself in the war, I just came there and there was a lot of commotion, emotion, Goldfield. There was a lot of ethnical problem like Sri Lanka. And there was a lot of firing and all. Mr. Bhaktivachalam asked me, Manivannan, why did you go to attend the commission proceedings conducted by the, some advocate from Vellore, Tamil Nadu. There was some firing. And I am a child, I don't know, I am born maybe in this profession. I went there, sat in the guest house. There was a judge and public prosecutor. Nandakumar was the public prosecutor. One eminent judge was there. And while talking, while doing my work there for 13 days, as he executed me to prepare the notes and give to the press, that was the say of Mr. Bhaktivachalam sir. After having said everything, I have done it my part. And thereupon, some case came to register against the ex-MLA Bhaktivachalam. He is also Bhaktivachalam. Mr. Bhaktivachalam was defending. And here one Singri was the judge. Perhaps Mr. Raghavan would remember this word. Singri was a very good judge. Mr. Maleshaba on the other side, but Singri was here. When he was put up in the witness box, SP, Subra Police of KJ, Mr. Mandega, he was there. We all sat. There was jam packed. No place to even stand the court hall. Unfortunately, you see, the way of conducting Mr. Bhaktivachalam, posing a question, he saw the time. It was some time in the watch, total watch. Mr. Subra Police, could you tell the time of your watch? He told 4:20. Yes, perhaps. Exactly, you say, what do you want? That is the only word he uttered before the judge. He was scared of the subsequent question. He was unable to answer. See, why I am telling this? A man is inculcated and imbibed with the qualities, Mr. Bhaktivachalam. You know how to put the question, how to grab the question, how to conduct himself in the criminal works. We are standing here today and, conducting so many cases, thinking of only Mr. Bhaktivachalam. I learned from lot. It's like a tailor work. What the tailor will do, cutting and all, you will not show. Shoe cutter, you will not allow. You have to sit and watch. In that way I was learned from Bhaktivachalam. On the other side, equally I could say Mr. Kusma Krishna is also going to forget. There are two eyes of the constitution to stand in the midst of this advocate as today. I cannot forget because he was a professor and I have to meet Mr. Kusma also. And to learn a work, what Mr. Raghavan told that from a Kolar advocate, he was a very senior most person, and like Munsami Gowda, Kodinappa, they are stalwarts, and Pattabirana. Eventually, he is a very good orator, he will spell like anything. Avasur will speak. From them we have learned. So what I am trying to say, my friends, don't mistake me here. First, we should have ethics, mannerism. Loyalty is more important and more than sincerity. If you learn all those things, even say, I used to tell openly, learn from Raghavan, I said, learn from Srinath. Openly, it's not that
I learned so many things from the draft, conducting civil cases. Their wordings, the coining the words. And it's something new to me, to learn from Raghavan and Srinath and many of our friends advocate. Why I am uttering this word, one has to say that I am nothing, then only you are something. Therefore here, I will tell my colleagues also, let us not go for earnings. Try to learn first. Therefore, taking in view of this occasion, keeping the portrait of our honorable member of our former bar, Bhaktivasalan sir, that we have to unveil by a great personality, our founders are here. So we also, there's no word to express of our honorable judge, and he's a man of collective compass, cool. We can see Rajiv Gandhi, his face. I used to see his face always when I go first, feel like Rajiv Gandhi. So therefore, this is a very occasion, a marvelous one, and really a lovable one, as Raghu told that the two occasion functions have been conducted. One is felicitations to our honorable ex-member of our bar, and presently has been elevated to the top judicial officer today, the map of Karnataka, as well as a portrait of opening his father, Bhaktivasalan sir. I am very happy with these words. Before I could conclude, I call upon Mr. Nandakumar sir to spell few words. Learned brother and sister judges on the dais, Honorable President of the Bar Association of KGF, Rajgopal Gowda sir, all the office bearers of the Bar Association, learned senior advocates, learned brother and sister advocates, all invitees, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank the bar for having invited me as a chief guest and having felicitated me, and on such a great occasion that is the unveiling of my father's portrait. I am really thankful to all the senior advocates, because when I became an advocate, unfortunately I couldn't have the company of my father. My father used to leave me, and just after completion of work, he had such a belief on me that I could manage. Then he used to, by 2 o'clock after completion of his work, calling everything, he would go off and I will look after the cases. Then I would be under a dilemma. I was not knowing what to do or how to manage certain things. Then I would take the assistance of all the senior advocates. Among them, my company was usually with Sir Raghavan sir, Sir Manivandan sir, late Armagam sir, Ramnath sir, though he is not here, I think he is at Bangarpet, I think. Ramnath sir, likewise all the other senior advocates, I was among them, and they used to just enlighten me on so many aspects. As Manivandan sir told, our office was exclusively a criminal office. Criminal office in the sense, criminal cases we used to conduct. My father used to take up only criminal cases. We were not conducting any civil cases. But fortunately, after some time, a great man came to our office, joined the office. He was none other than Sagir Ahmad sir. I have to remember him because he is such a great person. He was a PP, I think. He retired from that, gave voluntary retirement. Thereafter, he came and joined our office as a companion of my father. And from there, civil work also started in our office. It was such an excellent time for me that I could gain so much from them. Not only from them, from the senior advocates, especially now also, though I am a district judge, sessions and district and session judge. If I have any doubts, I call upon Raghavan sir. It's fairly I am just stating this one, because we are meant to do justice actually. We being the judges, people expect us to do at least ಏನೋ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗತ್ತಪ್ಪ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ, ನಮಗೇನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅನ್ಬೋದು ಕೋಟ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ತಳ್ಳಾಕ್ಬಿಡೋಣ, ತಡಿಯಪ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ
ಅವರು ನ್ಯಾಯ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸೋದೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ನ್ಯಾಯ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಕಕ್ಷಿಗಾರನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಆ ಫೈಲ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಂದೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ. ಯಾರಾದರೂ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಸಂಕೋಚನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ, ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ ಶೂಗೂ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದಿ ಶೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್. ಅದೇ ಥರ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಇವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏನು ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ, ತಡಿಯಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾರು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇವತ್ತು ಅನ್ವೇಲ್ ಐತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಅವರು ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥರ ಇದ್ವಿ. ಫಾದರ್ ಏನು ಯಾಕೆ ಆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇದರ ಬ್ರದರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವರು ಇರೋ ನಾಲೆಜು ತುಂಬ ವಾಸ್ಟ್. ಈಗೀಗೂ ತುಂಬ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಲ್ದಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಏನು, ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದ್ದ ಕಡೆ, ನಾನು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಕೆಲವು ದಿನದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಆವಾಗೇನಾಯಿತು, ನನಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೋಟಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ, ನಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರಾತ್ರಿ 10:30 11 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡು ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ. ಒಪಿನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನೀನೇ ನೋಡು, ನಿನ್ಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾಲೆಜ್ ಅವರಿಂದ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಾತು. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಯು ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಬ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸಾರಿ ಹಾಂ, ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಆ ಅಡ್ವೊಕೇಸಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಪಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಅಡ್ವೊಕೇಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಿಂಗರ್, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೊಂದು ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಸಾರು, ರಾಘವನ್ ಸಾರ್, ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ಸಾರ್, ಇನ್ನು ಮಾತಾಡೋರೆಲ್ಲ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾನಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಆಗಲಿ. ನಾನೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಡಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಲಂಚು ವಿತೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ 2:30 ಆಗಿದೆ. ಪಾಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ನನಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಕೇಶನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ನಾನು ಈ ಬಾರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮೆಂಬರಾಗಿ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮೆಂಬರಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗರ್ವ ಪಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒಕೇಶನ್ ಟುಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೈ ಲರ್ನೆಡ್ ಬ್ರದರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ Rajgopal Gowda sir for having arranged such a wonderful function. Thank you one and all. If I have spoken anything out of context,
Please excuse me. Thank you, one and all. So it is not only our gratitude, it is also our attitude and aptitude to cover our feelings, and I am very happy for having accepted the felicitation by our Honorable Judge. Thank you, sir. Next to this occasion, I request our Honorable Judge, Third Additional District Secretary, for to speak few words. Honorable Sri Nandakumar, Additional District and Session Judge of Gulburga, my brother and sister judges, the President and the Secretary and other office bearers of the KGF Advocates Association, respected learned senior counsels, and all others present here. This is a very rare occasion where we have all joined here to unveil the photograph of a legendary advocate. Of course, I was not even born perhaps when he was practicing here, but I am lucky to have had the opportunity given by all of you to unveil the portrait of such a legendary advocate. It is not enough if we just attend this function and go away and put his photograph in a place. It would not be sufficient. Each of us should look at him, imbibe his qualities and ethics, and follow them, so that we also become better persons and render better justice to our society. I am really fortunate to have been here and unveiled this portrait. So far as my learned brother, Mr. Nandakumar, is concerned, I have also not had personal interaction with him till today, but I have heard about him from many of my other colleagues. He is a very good judge, very balanced judge, is what I have heard, and he is committed to the cause of rendering justice. So I pray God that he should be showered with more blessings and he should progress further in our profession. And I hope that he also gets a chance to be elevated to the judge of the Honorable High Court. And the other family members who are present here, I also wish them on this August occasion, and pray God to shower blessings on all of them also. Thank you, one and all. Thank you, Honorable Judge, for having endorsed his feelings in this occasion. And finally, I would like to call upon Mr. Gulburga to speak few words as a keynote address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಎಂ ಭಕ್ತೋತ್ಸವ ಸಾರ್ ಅವರು ನಿಧನವಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾದಂಥ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೋರ್ವ ಸುಪುತ್ರ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಭಕ್ತೋತ್ಸವ ಸಾರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂಥ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂಥ ಪವನೇಶ್ ಅವರವರೇ, ಹಿರೇಶ್ರೇಣಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂಥ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಆದಂಥ ನಸರತ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಆದಂಥ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರು, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ್ ಅವರು, ಪಿ ಆರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕೆ ಎಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತೋತ್ಸವ ಸಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ
ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು, ರಾಘವನ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಣಿವಣ್ಣನವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಆಗ್ತಾನೆ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ನ ನಡೆಸೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಅಕ್ವಿಟಿಗೆ ಏನು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆಗ್ತಾಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಭಕ್ತೋತ್ಸವ ಸರ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, Mr. Gowda, for presenting the address. And I'm also grateful and thankful to the press and media today for having come over here. And finally, to conclude, I call upon Mr. Mahesh, Advocate, to order next. Respected judges of the dais, empty stomach cannot hear the philosophy. I know very well. Time is 2:45. Very short and sweet. I express my word of thanks. And 92 my enrollment. At the time I met Bhaktavarsan sir. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೋಬೋದು. ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಈ ಥರ ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಅವ್ರು ಏನು ಕರೀಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಏನು ಕರೀಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಇವತ್ತು ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಎಂರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ದೋ ದಿ ಆನರಬಲ್ district judge Gulburga, he was practicing as an advocate in Polar Goldfield, the son of the soil. Today he is attended his bar association. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ರಿಯಲಿ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ದಿ Polar Goldfield. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಂದಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈ ಥರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅನ್ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಟುಡೇ ಇಸ್ ದ 2-in-1 ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ Nandakumar to attend this function, accept the invitation and accept the felicitation, and also opening your father photo garlanding along with your family. Thank you very much, sir. Today is the remarkable day. This day is unforgettable day. Thank you very much. And also thank you very much, Ms. Suresh garlanding all the judicial officers on behalf of his family members. Thank you very much, Suresh. Thank you. And also, I thank you very much the Honorable Third Regional District Session Judge and all the judges joined together and unveiling the photo and garlanding the photos and giving respect to the Bhaktasaram sir. He was practicing as an advocate, famous advocate in Goldfield, and accept our invitation. Nam ivaru Gopal Gaud, President of the Bar Association, ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈ ಥರ 1:15 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ನಂದಕುಮಾರ್ ಜಡ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಫೋಟೋ ಅನ್ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಾವು ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಅನ್ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಆಲ್ ದಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. And also I thank you very much
the senior advocate, Srinivasaya, is given very good speech, and also my guru, P. Raghavan sir, he also expressed very brilliant speech, and also the godfather of the advocate association, KVP sir, and also I thank you very much, Mr. Jyoti Pas also expressed, and also I thank you very much the president of the Bar Association, Rajgopal Gowda sir, and also I thank you very much Manivandan sir, vice president, and also I thank you the Bar Association, and finally I thank all the senior advocate and junior advocate to attend this function and make this function very grand success. Thank you very much, and thank you one and all.